Ok, salaamaaleykum nuyu naa leen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant ak foo munti nekk man la Buuba Sakho ma dëkk ma Njaay bot man ay ganaar yaay ganaar laa di gën a def bu baax so dama di mën a def ay xob banaana yi nii bot loolu is a different side of the farm te ni mën a def tamit ay orange farming too. Yeah. I believe agriculture daal dafa nekk loo xamante ne dafa important dafa critical si life nit because dangaa seet for the farmer ñaata times nga ko need in a day. I think 3 times fii normally moom ku dul lekka 3 times a day moom bariwul de so lekka dafa nekk loo xamante ne dafa important si life nit moo tax ma gis business nit bi ne mën naa koo pénétrer si dëkk bi moo tax ma dugga si poultry farming for about 7 years now. There's a lot that needs to be done. A lot can be done. Comme no ko day waxee si gars yi rek. But pour farmer mo muna capacitize to a certain stage, dafa need policy yoo xamante ne dafa flexible pour ñun startup si pour mu flexible ñu mun a add suñ capacity because policy dafa nekk loo xamante ne dafa critical si life jàmm dafa critical si business si so for example now ñun soo demee si broiler farming bi we have more challenges on the feed side but feed bi am na ñu ko dee defal fii nii but duñ ko dee market boobu noonu dafa rëy pour ñoom gars dañoo mën a pénétrer yëpp so for sure ñun suñ marché fu ñu jënd ko from Sénégal so su moo ñëw Sénégal I don't know whether it's the tax or the exchange rate. I haven't known about that yet but loolu dafa nekk loo xamante ne ñun pharmacie daf ñu dee sonal bu baax a baax instead of yow nga jël sa xaalis nga war a add sa capacity yow xaalis boobu da nga ko war a use pour def ko si feed bi xam nga xaalis boo war a use pour add sa capacity farm bi yow loolu nga nekk di use pour def ko si feed bi pour kooku mu grow dafa métti so right now dañ need ay flexible policy yoo xamante ne at least yaa su wàññitee tarif si wala taxi si kaw lifini sax feed si sax na nekk si price range boo xamante ne daf ñu mën a jàppale ñun pour ñu mën a add suñ capacity daal because market bi dafa rëy gannaaw ñaata nit moo ko dee lekk si dëkk bi loolu soo ko calculé rek loolu daf dee mën a tax yow nga am motivation bi sax pour gën a dem sax pour liggéey xam nga soo dafa nekk loo xamante ne daal ngobi suñu fi jàppalee moom dina ko mën a méeg de da ngaa gis ay xale yu ndaw di ko méeg si poultry sector because nit yaa ko nit service bi boo naka di joñ ñu bëri ñoo ko nit ok so man si value chain bi lu ma dee laal dafa bëri starting from the incubating side am naa incubator bu ndaw rëyut de but about how many close to 100 daal capacity la amee loolu dama di mën a use yu gaan teg so ma use pour lifinaat ko nen bi si tojee ma mën a jaay sometimes ma def ko fii ñu gaar yi xam nga noonu la moo nekk di continuer so am naa tamit ganaar yoo xamante ne dama leen di mën a andi yooyu moom dama ko dee xaajal suma boppa su ma ko andee dan ma growal ko ba mu àgg stage boo xamante mu nga ko slaughter su ma ko slaughter ma yóbbu ko si outlet ma nekk si sob bi si biir dan su ma ko yóbbee foofu tamit su ma ko packagé ma def ko si freezer bi customer bu ko ñëw mu ñëw jëlee si ko so it's going to be something loo xamante ne gis ngeen tamit ay nen yooyu foofu loolu nen yooyu dama de mën a partner ak yenn farm si ma andi ko si sob bi den ma jaay loolu tamit bokk na si loo xamante ne laa di def demoon naa ne ba add value boo xamante ne sax dama dee mën a def ay afra sax pour jaay dama dee mën a def ay omelette sax si place boobu noonu pour jaay ba da ngaa gis ne it's not sustainable doo mën a compete ak sa compétiteur yi so loolu moo nekkoon affaire si yoo xamante ne moo taxoon ma gën a backtrack si mbir yi sax I would say yes because the reason being lekk dafa nekk loo xamante ne ñëpp a ko need it is the one of the most important thing loo xamante ne dëkk bi need nañ ko right now because soo gisee nit ñi ñu ngi wax ne dundin bi dafa seet imagine nit yooyu suñu demee si farming bi yaa nekk foofu noonu ñuy farm léegi market bi soo demee ba àgga place boo xamante ne produce yi bari neen xam nga foofu bàyyi foog ñu wàññi pour ñu mën a jënd suñu because foofu dafa bari already is in abundant so
Farming should be something loo xamante ne every student should prioritize it. Dañ ko war a prioritize. Dafa nekk loo xamante ne starvation daal ñëpp xam nañ ne kenn bëggut ko si digga bi pour nga starve moom kenn ñaanu loolu sax but pour starvation boobu moom na génn si dëkk yi foog ñi ñuy bari ñu dem si farming si agriculture loolu naka la moo amee ñu change the narrative of agriculture in the country. Yes, thank you. Man am na an advice for the youth. I'm not advice for the pharmacy tamit. It goes both ways. Pour youth yi bëgg na la wax ne comme ñu try ñu dugg si agriculture. Agriculture dafa nekk loo xamante ne is the only sustainable business boo xamante ne in the next 10 years, in the next 50 years. Still nit ñi dañoo lekk dañoo ni liggéey di lekk si kër ñu dem si farming bi dafa important. The other thing loo xamante ne dama ko amal pro people in the agricultural sector ñu try ñu génne ay content comme ni ma ko dee defee ñu waxtaan si ñu create a phase boo xamante ne yow manaa yow suñ ñëwee ñu taxaw ñu wax ne agriculture lañ bugga si agriculture lañ bugga yëngu nit yi they will see it as the same work the pilot does. Pilot bi nu moo defee liggéeyam bi ñoo nga ko gisee the same doctor bi nu moo def xam nga dafa war a am picture boo xamante wala face boo xamante ne comme nit bi daf ko passive in a way that yow da ngaa feel ne agriculture is the way. Yeah, man loolu laa believe. Right. Man lu ma believe mooy for changes to happen in the agricultural sector pour xale yi mën a respect agriculture in a way that ñu respecté nekk doctor ak nekk pilot. It has to start from the educational system. Start from the educational system in a way that da nga gis ne xale bi da nga koo woon ne di liggéey la liggéey boo xamante ne daf la mën a fay the same way pilot bi mu ko fay because dafa possible yow imagine yow soo waree am a market for the whole country yow mu possible sa yaay ëppal pilot bi lu mu nekk di make so dañ war a change ñu wax ak teachers yi waaye pharmacy ñun demee suñu bopp we have that incumbent upon us ñu dem si school si ñuy enlightening guy yaa su mu waxee work day comme ñoo xamante ne for example pilot bi dafa ñëw docteur bi ñëw gaa experience seen liggéey bi na nga ko tey defee xam nga pre-inspire na yu ci ñun tamit dañ si war a bokka with pride du comme da ngaa ñëw nga toog benn place da ngaa nekk foofu with pride nga woon gaa ne ñi dee liggéey la liggéey boo xamante ne daf laa mën a sustain yow sa famille so loolu dañ ko war a emphasize bu baax si dëkk bi waaye su nekkee dafa am si because the all stages boo xamante ne dama di mën a allow ñu si femme bi because of the biosecurity purposes but dafa am time yoo xamante ne am I repeat fully advise people to come to the farm and see how things are maa ngi ne di dugal si wala dama bëgg a Gambien bi mu ñëw mu gis si boppam ne man du ma mag I'm just 20 man lu ma mën a bil si within 7 years why can't another Gambien boo xamante ne mu ngi si dëkk bi moom mënu koo def so bëgg naa student boo xamante ne am nga agricultural zil boobu si yow ñëwal man dinaa la guide yow soo nekkee si school sax mën naa laa guide mën naa laa def free mentoring pour nga mën a start sa bos nii lañ dee change Rome wasn't built in a day so nii rek nga ko defee pour mën a change affairs right so man I always say this man I'm open to collaboration because the biggest billionaires, the biggest, richest people you see on earth, they are open to collaborate with others. Why not me? So with the other agendas I have, the magis na dafa align action boss. Puro mo muna work. I need to collaborate with people like focus on agriculture in the Gambia. So I say it again with pride, I'm fully ready to work with any broadcasting TV pertaining to agriculture, yes.